Welcome back to CK Master Class. Today we are continuing with the part 4 Geography Grade 12 Master Classes. This by Afan Oromo Afan Buddha. So let us jump into our tutorial. 1.4 is a major geological process. Har'a kan ilaallu adeemsa ji'oogiraafikaala gurguddaa jedhaman ilaallaa jechuudha. The Earth is a dynamic planet. Lafti planetii dynamic taate. It is changing depending on the conditions. It is a dynamic. It is not static. Lafa jechuun waan socho'uudha. Wanta bakka bakkatti socho'uu danda'u malee kan it is static ta'e or moving at one place ta'e miti. So adeemsi jijjiirama ji'oogiraafikaalaa itti fufiinsan kan ta'u lafa irratti kan ta'u waan ta'eef jijjiiramni major geological process ni jira jechuudha. The geological process occur constantly. Some of them is going to be invisible for us while the other is causing great damage. Akkuma jijjiiramni geologicalaa yookaan jijjiiramni yookaan sochiin lafaa guyyaa guyyatti jiraachuu. Some of them is not going to visible for us. Tokko nuuf hin mul'atu garuu while the other is causing the great damage. Inni yookaan sochiiwwan lafaa tokko fakkeenyaaf kan akka fakkeenyaaf biyya keenyatti baramaa kan ta'e kirkira lafaa earthquake kan jennu volcano kunneen yeroo tokko yeroo itti great damage yookaan balaa guddaa yeroo itti qaqqabsaniitu jira jechuudha. The term geological process describing the natural forces yookaan termiin geological process jedhu kun kan inni ibsu adeemsa uumamaatiin that shaping the physical makeup of our planet of the Earth. Humna uumamaa kan lafa keenya kana yookaan caasaa lafaa keenyaa kan shape godhu yookaan ammoo kan bocu humna natural force agarsiisa malee it is not artificial or human made forces. Waan namni godhuu miti jechuudha. It is nature by God. So this is what we call it is geographical process. It is continuing from time to time. Kan ijaan agarru jijjiiramni lafaa jiraachuu danda'a. Tokko nuuf mul'atu tokko immoo ni mul'ata jechuudha. Well, the forces that bring about the changing on the earth's surface are dividing into two. Humni jijjiirama lafaa kana bocuu danda'an dividing into two or bakka lamatti qooduu dandeenya. The first one is endogenic forces, the second one is exogenic forces. Innis humna or endogenic force means internal forces. Humna keessa lafa keessa kan dhufu yoo ta'u, exogenic means happened on the lands or on the earth lafarratti humna gubbaa irraa jechuudha. Garaagarummaa isaanii tokko isaanii ilaallu. Internal forces are a force that come from inside of the earth. Humni gubbaa humni keessaa come from inside of the earth. Lafa keessaa kan dhufu. This force is creating irregularities or unevenness on the face of the earth. Humni lafa keessaa dhufu kun lafa keenya isa gubbaa irratti irregularity uuma. Caasaa lafaa jijjiiruu danda'a. Unevenness. Lafa haalli namni duraan beekurraa wal fakkeenya duraan tururraa jijjiiruu danda'a. Kana jechuun lafti addunyaarra jiru kun hundi diriiraa miti. For example, when we see in this world or in this, for example, our countries, more than 50% are covered by mountains. Irra hedduu lafa caasaa gosa adda addaa qaba. So kun ammoo lafa keenya irratti akka nuti irregularity wal fakkeenyi caasaa lafa akka hin uumamne ta'a jechuudha. They form up and downs on the crusts. Akkasuma bu'aaf bayii lafa qabaata on the crusts by breaking, bending or folding the rock. Kattaa cabsuudhaan, jallisuudhaan yookaan dabsuudhaan and folding the rock. Fold gochuudhaan yookaan ammoo walitti dhiibuudhaan caasaa lafaa jijjiiruu danda'a. Internal force jechuudha.
one of the internal forces humna lafaa san keessaa foldingidha. Folding jechuun yeroo kattaalee lama walitti dhufanii humni kattaalee lamaan san walitti dhiibuudhaan jijjiirama lafaa yeroo uumamu jechuudha. The folding is occurring when the rock layer are pushed by the earth's movement in sideways. Folding kan uumamu yeroo layeriin kattaa humna lafaatiin dhiibamuudhaan jiha tokkotti yeroo ba'u yookaan cinaa tokkotti or cinaa tokkotti yeroo ba'u foldingin uumamuudhaan the movement may be only from one direction. Look, this is the concept. Conceptiin asitti jiru maali? Sochiin kun kallattii tokko qofaan ta'uu danda'a jechuudha. Yookaan maaliif kallattii tokkoon dhiibetti kallattii tokkoon cinaatti baasa malee kallattii adda addaa lamarraa walitti hin dhufu ta'uu danda'a jechuudha. And it may be also from two directions. Look, kallattii lamallee ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf different directionidhaan walitti dhufuudhaan lafti lama wal dhiibuudhaan kattaa isaan lamaan jidduu jiru san yeroo pushed up yeroo godhu jechuudha. When the rock layers are pushed from two directions, yeroo kattaan tokko yookaan dhagaan tokko kattaan ni beeytanii kattaan bakka sadiitu qoodama. Dhagaa kosmansaa bakka qorraa fi giraanaayitii kosmansaa. The first one is igneous rock, sedimentary rock, and the other one is one of the father of granites. Kan ta'e sadeen santu jira. Isaan lamaan kun rook jechuun gosa sadii kanaa jira. Garuu as keessatti rookii isa kami kan jedhu hin ibsu. Kattumaatu there are compressed, then the rock layer are folded. Inni rock layeriin yeroo kara lamaa wajji compressed ta'u. Compressed jechuun yeroo walitti hacuucamu jechuudha. Inni sun folded ol ba'aa jechuudha. Yookaan bifa akka gaaraa qabaata jechuudha. The layer of the rock bending up from upward. Look, kattaan sun bend up ol ba'uu danda'a. Upfold or anticlines. Look, anticline jechuun cinatti ba'uu danda'a. Or those which bending down from downside arc is called sackline. Sackline. Inni lafa keessatti fakkeenyaaf humni lafaa sun gubbaa aanuudhaan kattaan sun lafa keessa yoo qotu yoo ta'e sackline or downward arches jennaan jechuudha. Fakkeenyaaf sackline kan jennu bifa kanaa jechuudha. Asirra ilaaluu dandeessanii sacklineidha kun bifa kanaa yoo downward ta'e. Inni biraa immoo anticlineidha. Or what? Bending up yoo ol ba'e humni lafaa tokko gamanaa dhufe kattaan jidduu kana jiru yoo katte bindee ol ta'e upfold or anticline jennaan jechuudha. So viidiyoo biraatis sirriitti kan isin ibsinu ta'a. Inni biraa the formations of fold mountain. San booda haala kamiin folding yookaan gaarri foldingidhaan uumama. Fold mountains and folding gaarri bakka lamatti qoodama. Fold old mountain and fold young mountain jennee bakka lamatti qoodna. Haala kamiin uumamuu danda'a? The fold mountains are formed through the process is called orogeny. Orogeny jechuun by the way gaafa indiransii qormaata dhufte turte adeemsa gaarri itti uumamu jechuudha. Which occurs when two tectonic plates are collides or converges. Yeroo humni tektonikii lama converge ta'u or yeroo fuulatti walitti dhufuudhaan convergence or collide yeroo ta'u orogeny adeemsi gaarri itti uumamu kun uumamuudha. During the last 400 million years ago, there has been shown 3 mountain building periods. Waggoota miiliyoonota 400 dura 400 darbaniif adeemsi gaaraa kun gaara gurguddaa sadii yeroo itti uumamu jira jechuudha. Yookaan yeroo gaarri gurguddaan itti uumamu jira ture jechuudha. San keessaa Caledonian orogenesis. Caledonian orogenesis jechuun observed 3 million years ago. Waggoota miiliyoona 350 darbe keessatti ta'e ture jechuudha.
By the way, ego jechuun yeroo darbee ta'uu isaa agarsiisa. Simple past dha by the way. The second is Heresian origin observed the 240 million years ago. Heresian origin jechuun adeemsi uumama gaaraa kun pireediiwwan sadii qaba inni kun ammoo the oldest dha. Kun ammoo itti aana and alpine orogenies observed what 50 million years ago, waggoota 50 darbaniif adeemsa gaarri itti uumamaa ture jechuudha. Waggoota 320 darbaniif ammoo Caledonian orogenies dha jechuudha. Akkasuma Hersinan orogenies waggoota 240 darbaniif uumamaa ture jechuudha. So Fold Mountain pireediiwwan isaa waggoota 400 darbaniif kamitti waggoota 400 darbaniif bifa kanaan uumamaa akka ture ibsaa jiru. Type of Fold Mountains. Look. Fold Mountain bakka gurguddaa lamatti qoodama akkuma isin jee. Fold Mountains of the world are grouped into two. Bakka lamatti qoodama. They are the old Fold Mountains and the young Fold Mountains. Innisi old Fold Mountain fi young Fold Mountain. Gaara old Fold Mountain fi young Fold Mountain. Young Fold depending on the time of their formations. Kan jara kana lamaan addaan qoodnu depending on the time. Yeroo fi yeroo gaarri kun uumamee fi dhadhaabannee adda qoodnaa jiru. Formed during the first and the second mountain building period. This means what? Sunis eenyudha? Caledonian orogeny and Heresian orogeny. Baroota kana lamaan itti uumame jechuudha. Eenyuun old Fold Mountain jechuudha. The first so for example gaarreewwan akkam akkamii fa'aadha yoo kan laallu yoo ta'e the first one is Scandinavian means. Gaara Scandinavian means found in northern Europe, especially around Norway and Scandinavian countries. Biyyoota kaaba Amerikaa kaaba Awurooppaa jiran Appalachian Mountains USA keessatti argama. Ural Mountains Russia keessatti kan argamuu fi Cape Ranges or Drakensberg Mountain South Africa yookaan immoo Republic of South Africa keessatti kan argamu. Gaarreewwan kun during the first periods of mountain formation irratti hundaa jechuudha. Inni biraa immoo Young Fold Mountain dha. Young Fold Mountain formed during the third mountain building periods or alpine orogenies or the period formations of mountains around 50 million years ago in the last years. So alpine orogenies adeemsa pireedii uumama gaarreewwanii isa sadaffaa irratti Young Fold Mountain. The mountain belong to this group. Look. Gaarreen garee kana jalatti argaman Himalaya South Asia keessatti kan argamu. Gaara guddaa Himalaya namni hin beekne jiru. Andes South America keessatti argama. Ardii Amerikaa kibbaa keessatti Alpes ardii Eurooppaa keessatti Atlas Northern Africa and Rocks Northern America. Akkasuma Australian Alps is found in Australia. So gaarreewwan kun Young Fold Mountain jedhama jechuudha. By the way, kana keessa kan adda godhu immoo Himalaya were formed from ongoing collisions between Indian and Eurasian tectonic plates. Himalayaan kan inni uumame collision yookaan walitti bu'insa or convergence between Indian and Eurasian plate tectonic plate yookaan humna lafaa guddaa Indiyaatii fi kan Eurasia walitti dhufuudhaan kan uumame. The Himalayan including several world highest peak. Gaarreen walqabatoo Himalaya jedha kitaaba 8 irratti akkasifaa jee ibsa. Gaarreewwan kun pointiiwwan ol ka'aa akka addunyaatti qaban hedduu ibsaa jiru. For example, one of those is Mountain Everest. San keessa Mountain Everest isa tokko jechuudha yookaan gaarreewwan by the way Mountain Everest found in Nepal. Nepal jedhamtu keessatti argama. So force inni irraa uumame asirraa understand godhuu dandeenya. Indian and the Eurasian tectonic plates
kana keessarraa kan uumame akka ta'e ibsaa jechuudha. And the Indus ardii Ameerikaa kibbatti argama. Indus located along the western edge of southern America. Karaa ardii Ameerikaa kibba pointii kibba ardii Ameerikaa karaa dhiyaatiin argama. The Indus formed as a result of collision between the South Americans and the NASA pilots. Pilotii NASA fi pilotii Southern America gidduutti kan uumame jechuu yookaan collision converging pilot jechuu gaaraa isin himee ture. They are the longest continental mountain range in the world. Longest mountain range in addunyaa tana the Indus mountain yookaan gaaraa dheeraa. The longest means it is by distances, it is not by the tallest.